presynaptic, one called postsynaptic, by which there is a neurotransmission are passing from the presynaptic to postsynaptic. That is called synapse. Now the classification of synapse. কত ধরনের synapse হয়? axonic হয়, axodendritic হয়, and the axonal হয়। axodendritic মানে অ্যাক্সনের সঙ্গে ডেনড্রন, axonic মানে হচ্ছে অ্যাক্সনের সঙ্গে অ্যাক্সন, পড়েছিলাম তো আগের দিন নার্ভাস স্ট্রাকচারে, পড়েছি তো আমি পড়ানো হয়েছিল। অ্যান্ড দ্য axosomatic মানে হচ্ছে অ্যাকশনের সঙ্গে সোমার কানেকশন। দ্যাট ইজ দ্য থ্রি টাইপ অফ তোর সাইনাপস ইজ দেয়ার, ঠিক আছে। অ্যান্ড কেমিক্যালি সাইনাপস ইজ অফ থ্রি টাইপ। ফার্স্ট হচ্ছে তোর ইলেকট্রিক্যাল, 2 নম্বর হচ্ছে কেমিক্যাল, থার্ড হচ্ছে কনজয়েন্ট। কনজয়েন্ট মানে হচ্ছে দে হ্যাভ বোথ প্রপার্টিস অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল, দুটো প্রপার্টিসই আছে। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি আছে? ইলেকট্রিক্যাল আর কেমিক্যালের মধ্যে, ইলেকট্রিক আর কেমিক্যালের মধ্যে হচ্ছে ইলেকট্রিক আর ফাস্ট। ইলেকট্রিক মানে হচ্ছে ফাস্ট, বাট দে আর শর্ট লাস্টিং, অল্পক্ষণ থাকে। বাট কেমিক্যাল দে আর স্লো, বাট দে আর লং লাস্টিং। ওয়ান ডিফারেন্স। Second difference, electrical are only situated in our CNS where the fast conduction requires, but in all other system it is chemical. Perfect example is the neuromuscular junction where acetylcholine is secreted, act on muscarinic and nicotine receptors. So all the skeletal muscle all are chemical, and electrical is only in the CNS. In electrical, what happened? A small number of vesicle that is attached with the presynaptic membrane, and there is a formation of pore in the presynaptic membrane. তাহলে presynaptic membrane কি হচ্ছে? একটা ছোট pore তৈরি হচ্ছে। From in this pore, the electrical activity come from presynaptic to postsynaptic. So obviously it is fast, okay, but in chemical there is a তোর numerous process, সেটা আমি কেমিক্যালটা তোর পরে বলছি। বাট ইলেকট্রিক্যাল জাস্ট তোর সাইনাপটিক ভেসিকলগুলো প্রিসাইনাপটিক মেমব্রেনে লাগলো, there is a formation of pore in the presynaptic membrane, and the electrical activity come directly from the presynaptic to postsynaptic. That is the as easy as it is, okay, and that is found in the CNS. Now structure of the CNS, structure of the CNS এ কি থাকবে? কি জানিস যে আগে থেকে পড়ানো হয়েছিল? That is the presynaptic membrane and in the postsynaptic membrane, okay. presynaptic membrane কি থাকবে? তোর মাইটোকন্ড্রিয়া থাকবে, আর থাকবে হচ্ছে গ্রানুলস থাকবে, গ্রানুল containing neurotransmitter, and this is post, and in between pre and post there is a called synaptic cleft. synaptic cleft এ কি থাকে? synaptic cleft এ থাকে হচ্ছে তোর there is a area called dense area. Dense area তে কি জমা থাকে? This contain the neural তোর কি বলবো chemical like neurotransmitter like acetylcholine, like তোর glutamate, like GABA, like this all chemical are from secretion of presynaptic membrane, they enter into the in the synaptic cleft. Cleft means in between two, and deposit there, and this formation of a dense area, okay. Now what are the other properties of neuron? Neuron have a in the cleft
the distance is obviously 10 to 20 nanometers. That is the optimal distance of synaptic cleft. Cleft means হচ্ছে তোর in between two, okay? And you know only the presynaptic membrane have a vesicles. So obviously that is the one-way conduction is occurs. Okay. And synaptic cleft বলিয়ে দিলাম in between two, the টার্মিনাল পার্ট অফ দ্য প্রিসাইনাপটিক মেমব্রেন পর্ণজোদের এই যে তোর এখানে শেষ হয়ে গেছিল নিউরনটা, এই যে সেল বডি এখান থেকে হয়ে এখানে শেষ হয়ে গেছিল, তারপর এখান থেকে কি ছিল সাইন্যাপটিক নব আগে পড়ানো হয়েছিল, দ্যাট কন্টেন দ্য নিউরোট্রান্সমিটার্স। ওকে, তিন ধরনের সাইন্যাপটিক ভেসিকল থাকে, লার্জ থাকে, স্মল থাকে, আর হচ্ছে তোর ক্লিয়ার থাকে। তো দেয়ার ইজ এ লার্জ যেগুলো সেগুলো অনলি দ্য কন্টেন দ্য নিউরোপেপটাইড, যেগুলো লার্জ সাইন্যাপটিক যেগুলো ভেসিকলস থাকে দে অনলি কন্টেন দ্য নিউরোপেপটাইডস, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রাকচার, হ্যাঁ। অ্যান্ড দ্য স্মল যেগুলো থাকে, তাহলে তিনটে তোর সাইন্যাপটিক এগুলো তিন ধরনের হচ্ছে, একটা হচ্ছে লার্জ, একটা স্মল, একটা হচ্ছে ক্লিয়ার। তো তিন ধরনের ভেসিকল থাকে। তাহলে লার্জ যেটা থাকে কি থাকে, নিউরোপেপটাইড থাকে। স্মল যেগুলো থাকে সেগুলো থাকে ক্যাটাকোলামিন, আর যেগুলো ক্লিয়ার থাকে সেগুলো থাকে হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন অ্যান্ড গাবা। বোঝা গেল? তাহলে সাইন্যাপটিক নব তার আবার তিনটে ভাগ থাকছে, একটা হচ্ছে তোর লার্জ থাকছে, একটা থাকছে স্মল, অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে স্মল ক্লিয়ার ভেসিকলস, ঠিক আছে। দ্য প্রিসাইনাপটিক মেমব্রেন যেখানে থাকে সেখানে একটা থিকেন এরিয়া থাকে, দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাক্টিভ জোন, ঠিক আছে। অ্যাক্টিভ জোনে কি থাকে না, সেগুলো থেকে ওই মল ভেসিকল থেকে যে ডিসচার্জ পার্টিকেল যেগুলো থাকে সেখানে জমা হয়। অলসো ইট ইজ কল দ্য তোর যেটা পড়ালাম ডেন্স এরিয়া বা অ্যাক্টিভ জোন, ঠিক আছে। আর কি থাকে, আর এখানে তোর থাকে কিছু তোর নর্মাল পার্টিকেলস থাকে, লাইক ক্যাম মানে হচ্ছে সেল অ্যাডহেশন মলিকুল। দিস মলিকুল আর রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ প্রিসাইন্যাপটিক টু পোস্টসাইন্যাপটিক। সো দিস ইজ ইন শর্ট দ্য প্রপার্টি অফ আ নিউরন। ওকে, নাও what happen if a transmissions occur in the presynaptic membrane? একটা প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেনে একটা ট্রান্সমিশন গেল, দেন হোয়াট হ্যাপেন, ঠিক আছে। দেয়ার ইজ এ তোর ধর একটা প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন, সেখানে একটা তোর একটা যে কোনো ইম্পালস এলো, দে স্টিমুলেট দ্য প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন। দেয়ার ইজ এ টু টাইপ অফ protein in the presynaptic membrane. One is the synaptobremin, and cytaxin. That is a two molecule. What is a synaptobremin? Is a viscera proteins, and synapsin is a SNAP25 proteins. These proteins are now activated. These proteins are activated now. The calcium channel is there. So calcium enter into the presynaptic membrane. তাহলে বোঝা গেল, কোনো ট্রান্সমিশন এলো, ট্রান্সমিশন হয়ে দুটো প্রোটিনকে অ্যাক্টিভেট করলো, ওয়ান ইজ দ্য সিনট্যাক্সিন অ্যান্ড সাইন্যাপটোব্রাভিন। সো two proteins are the viscera protein and SNAP25 proteins. This in turn activate the calcium channel present in the presynaptic membrane. ক্যালসিয়াম চ্যানেলকে অ্যাক্টিভেট করলে কি হবে, ক্যালসিয়াম এন্টার দ্য প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেন, বোঝা গেল। অ্যান্ড প্রিসাইন্যাপটিক মেমব্রেনে আফটার এন্টারিং ইনটু দ্য সেল দে attached with the another protein. Now the protein and the calcium then attached with the
vesicle containing neurotransmitters, and there is a exocytosis of the vesicles. What exocytosis মানে হচ্ছে সেলটা ডিস্ট্রাকশন করে গেল। Now the chemical that present into the vesicle now attached with the presynaptic membrane. Presynaptic membrane এটা ধর presynaptic membrane, এখানে ভেসিকেলটা আছে, ঠিক আছে, that contain the neurotransmitters. Now there is a impulse enter into the presynaptic membrane. Okay, so that is a two molecule synaptobresin, two molecule, এই মলিকুলগুলো কি হচ্ছে, দে আর অ্যাক্টিভেটেড। অ্যাক্টিভেশনে কি হচ্ছে, এখানে তোর আছে ক্যালসিয়াম চ্যানেলস। এই ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলো ফ্রম দ্য আউটসাইড দে এন্টার ইনটু দ্য সেল, সেলের মধ্যে ক্যালসিয়াম ঢুকলো, ঠিক আছে। উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য প্রোটিনস দে অ্যাটাচড উইথ দ্য সেল, ইট ইজ দ্য ভেসিকল, and this vesicle become exocytosis. ফলে কি হচ্ছে, সেলের যে মেমব্রেন গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, and this attached with now the presynaptic membrane. বোঝা গেল? And there is a formation of pore in the presynaptic membrane, and this chemical now entered into the synaptic cleft. So this is in short how the transmissions are occurs. Okay. Now you know that in this context there is a two type of transmission is occur. একটা হচ্ছে ফাস্ট ট্রান্সমিশন, একটা হচ্ছে স্লো ট্রান্সমিশন। ওকে, ফাস্ট ট্রান্সমিশন কোথায় হবে, ইন দ্য সিএনএস, স্লো কোথায় হবে, ইন দ্য পেরিফেরি। ওকে, আর আফটার এন্টার ইনটু দ্য সাইন্যাপটিক ক্লেফট দেয়ার ইজ এ রিসেপ্টর ইন দ্য পোস্ট সাইন্যাপটিক ক্লেফট। সো each neurotransmitter have a different receptors. So after entering into the presynaptic membrane, they attached with the receptor accordingly to their nature. Like acetylcholine, when they attached with the nicotinic receptor, they are slow acting. But when the acetylcholine, when attached with the muscarinic receptor, they are the acetylcholine when attached to the nicotinic receptor is the fast acting, and when act with the muscarinic receptor, there is a slow acting. So they attached according to their natures. Okay, তাহলে ফাস্ট অ্যাক্টিং আর স্লো অ্যাক্টিং হবে। তাহলে কি হলো গোটা প্রসেসটা, ইন শর্ট দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল when reached to the presynaptic membrane, and the presynaptic membrane, that is the receptors in the postsynaptic membrane, and postsynaptic membrane are stimulated, and ultimately they produce the excitatory or inhibitory in natures, whatever may requires. Okay, now there is some basic property of the synapse, like the one-way conduction. Why one way? Because the neurotransmitter present only in the presynaptic membrane, not in the postsynaptic membrane. So as the presynaptic membrane only contain the neurotransmitter, so neurotransmission only occur from pre to post, not post to pre. So there is only the one-way conduction is occurs. Okay. সেকেন্ড হচ্ছে সাইন্যাপটিক ডিলে। হোয়াট ইজ সাইন্যাপটিক ডিলে? তোরা পড়েছিলি যখন দেখবি, যেমন হচ্ছে ধর নিজার্কের হচ্ছে তোর L4, জানিস তোর L4 L5 হচ্ছে নিজার্কের ইয়ে। তো এটা ধর একটা স্পাইনাল কর্ড, এটা ধর L4, আর এটা ধর নিজার্কের রিসেপ্টর।
তাহলে কি হচ্ছে, নিজাকের হচ্ছে ফাইবার যেগুলো সেটা হচ্ছে 1A ফাইবার, ঠিক আছে। তাহলে 1A ফাইবার তাহলে গেল অ্যাপারেন্ট, সেখানে গিয়ে তৈরি করলো এখানে, সেখান থেকে তৈরি হয়ে গেল সরি ইফারেন্ট। তাহলে নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে যে তোর নর্মাল রিয়াকশন টাইম হচ্ছে 5 মিলি সেকেন্ডস। সো ইট ইজ আ মোনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স। তাহলে হোয়াট উই ক্যালকুলেট কি করব আমরা, মোটামুটি স্পাইনাল কর্ডের যে লেন্থ সেটা জানি, 1A ফাইবারের কন্ডাকশন ভেলোসিটি কত সেটা জানি। তাহলে একটা নি জার্ক হতে কতক্ষণ সময় লাগে আমরা এটা দেখে নিলাম। এবারে হচ্ছে তোর ধর সামথিং, ধর আমি ভাবলাম 20 মিলি সেকেন্ড সময় লাগলো, মানে তুই এখানে ঠুকলি আর পাটা এগিয়ে গেল, ধর 20 মিলি সেকেন্ড সময় লাগলো। তাহলে কি হবে, তাহলে এবারে আমরা কি করলাম যে ভেলোসিটিটা জানলাম, লেন্থটা জানলাম কতটা লেন্থ, পায়ের তো তুই জানিস এখান থেকে স্পাইনাল কর্ড এখানে লেন্থ তো আমরা জানি আমরা কতটা হতে পারে স্পাইনাল কর্ডের ডিস্টেন্স। এবারে আমরা রিয়াকশান টাইম পেলাম। রিয়াকশান টাইম হচ্ছে দু রকম, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিলে, একটা পেরিফেরাল ডিলে। সেন্ট্রাল ডিলে মানে হচ্ছে এইখানে হতে যেটা সময় লাগে সেন্ট্রাল ডিলে, আর এটা হতে সময় লাগে সেটা হচ্ছে পেরিফেরাল ডিলে। তাহলে মোট টাইম থেকে সেন্ট্রাল ডিলেটা বাদ দিয়ে দিলাম, তাহলে আমাদের পড়ে রইল দ্য পেরিফেরাল ডিলে। And peripheral delay, it is the delay we can calculate, and if it is like 5 in between 5, that is called the monosynaptic reflex. So we can calculate the synaptic delay from a neurons. বুঝা গেল? Next হচ্ছে law of convergence and divergence. What is the convergence and divergence? Convergence মানে হচ্ছে তোর এই একটা পোস্ট নিউরন and there is a so one post and so many pre, that is called the convergence. And what about divergence? এটা সেল, এটা ধর অ্যাকশন, আগে যেটা পড়ালাম রে, এখান থেকে তোর নার্ভ বেরিয়েছে and they synapse with the others, that is called the divergence. বুঝতে পারলাম? যখন একটা নার্ভ থাকবে চারিদিক থেকে পি আসছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কনভার্জেন্স। আর ডাইভার্জেন্স মানে হচ্ছে একটাই নিউরন থাকবে, দে প্রজেক্ট 3 or 4 and 3 or 4 projection they synapse with the others, that is called the divergence. Okay, now what about the excitatory post synaptic potentials? Excitatory মানে সেল এক্সাইটেড হচ্ছে, তাই তো? ধর একটা সেলে তোর নর্মাল চার্জ কত হতে পারে? They are negatively charged. All cells are negatively charged. এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন নেই তো। সো এবারে হচ্ছে তোর আমাদের একটা নিউরো ট্রান্সমিটার, they enter into the presynaptic membrane গেল and they stimulate the cell. তাহলে সেলকে স্টিমুলেট করলো, ধর -70 ছিল, হ্যাঁ, সেখান থেকে ধর -50 বা 40 হলো, তাহলে কি হলো, দেখি পজিটিভ, মাইনাস থেকে পজিটিভ হয়ে গেল, তাহলে পজিটিভ তো পজিটিভলি হলো। এবারে কি হচ্ছে, তাহলে সেল তোর পজিটিভ হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে না, যখন কোনো সেল এক্সাইটেড হবে they are negatively charged, what they can attract the sodium, তাই না? সোডিয়াম তাহলে ইনসাইড দ্য সেল ঢুকছে, তাহলে নেগেটিভলি চার্জ সেল, সোডিয়াম বাইরে থেকে ঢুকছে, ঢোকার জন্য কি হবে,
নেগেটিভিটি লস্ট হবে, পজিটিভিটি তৈরি হবে, তাই তো? সেলটা নেগেটিভ হয়ে আছে, বাইরে থেকে সোডিয়াম ঢুকছে, তাহলে সোডিয়াম মানে ঢুকছে মানে কি, তার মানে পজিটিভ আয়ন ঢুকছে। তার মানে যদি তার আমি ধরে নিলাম তার 70 মিলিভোল্ট তার সেলের মধ্যে এখন তার অ্যাকশন মানে তার চার্জ, তাহলে কি হবে, চার্জটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে, 70 থেকে 60 হবে, 40 হবে, 30 হবে, তাহলে সোডিয়াম ঢুকে গেল, তাহলে সেল থেকে কে বেরোবে, পটাশিয়াম, সোডিয়াম ঢুকছে পটাশিয়াম বেরোবে তো। এবারে কি হচ্ছে, তুই দেখ সোডিয়াম ঢুকছে কি জন্যে, একটা হচ্ছে টু রিজন, বিকজ অফ কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট। ইনসাইড দ্য সেল সোডিয়াম কম, পটাশিয়াম বেশি, তাহলে কনসেন্ট্রেশন ফেভার করছে ঢোকার জন্যে, প্লাস হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ, সে পজিটিভকে ডাকছে। হ্যাঁ, তখন কি করবে, যখন ইনসাইড দ্য সেল তোর পজিটিভিটি বাড়তে শুরু করবে, তখন পটাশিয়াম বাইরে বেরোতে সৃষ্টি করবে টু মেক দ্য সেল নিউট্রাল অর ব্যাক টু দেয়ার রেস্টিং মেমব্রেন পোটেন্সিয়াল। পটাশিয়ামের সমস্যাটা কি হচ্ছে, আউটসাইড দ্য সেল কি হয়ে আছে, পজিটিভ হয়ে আছে, আউটসাইড দ্য সেল পজিটিভ হয়ে আছে, তাহলে পটাশিয়াম কি করছে, আউটসাইড দ্য সেল পটাশিয়াম কম, তাহলে পটাশিয়াম বেরোচ্ছে অনলি ফেভার অফ দেয়ার কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, কনসেন্ট্রেশন বাইরে কম ভিতরে বেশি, পটাশিয়াম বেরিয়ে যাচ্ছে, বাট ইট অপোজ বাই দ্য তোর পজিটিভিটি, বিকজ আউটসাইড পজিটিভ, পটাশিয়াম ইজ অলসো পজিটিভ, সো ডোন্ট অ্যাট্রাক্ট পটাশিয়াম, সো দেয়ার ইজ এ formation of the action potential or called the excitatory action potential. বুঝতে পারলাম how the action potential are generated? And what action potential are generated now transmitted to the pre to post. Okay, so this is the excitatory তোর পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে। এবারে তোর এখানে দু ধরনের জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে ইনোট্রপিক, একটা হচ্ছে মেটাট্রপিক, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ এ টু টাইপ অফ তোর excitatory post action potential is there. What is called inotropic, what is called the metatropic. ইনোট্রপিক যেগুলো আছে না, ইনোট্রপিক দে আর অ্যাসিটাইলকোলিন রিসেপ্টরস, ওকে। আর যারা তোর মেটাট্রপিক থাকে, মেটাট্রপিক অল আর দ্য জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টরস। তো দ্যাট ইজ যে এক্সাইটরি, যেটা আমি তোকে পড়ালাম, দ্যাট ইজ এ টু টাইপ, একটা হচ্ছে ইনোট্রপিক, একটা হচ্ছে মেটাট্রপিক। ইনোট্রপিক যেগুলো শেয়ার অ্যাসিটাইলকোলিন, সো দেয়ার রিসেপ্টর ইজ দ্য তোর মাস্কার্নিক অ্যান্ড নিকোটিন রিসেপ্টরস, where the metatropic they are G protein receptors, ঠিক আছে। এগুলোর আবার বিভিন্ন ভাগ আছে, যেমন হচ্ছে ফাস্ট অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, স্লো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, হ্যাঁ, আবার হচ্ছে তোর কি বল, স্লো ইনহিবিটরি পোটেনশিয়াল, এগুলো ভাগ আছে, বিকজ এগুলো হচ্ছে রিসেপ্টরের উপর নির্ভর করে। যেমন হচ্ছে তোর বলছি যে যেগুলো স্লো অ্যান্ড ফাস্ট, তো বললাম না, ফাস্ট কখন হচ্ছে, যখন অ্যাসিটাইলকোলিন লাগছে নিকোটিন রিসেপ্টরের উপর। স্লো কখন হচ্ছে, স্লো হচ্ছে যখন অ্যাসিটাইলকোলিন লাগছে মাস্কারিন রিসেপ্টরের উপর। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য স্লো, এটা হচ্ছে এক্সাইটরি। অল অ্যাবাউট ইনহিবিটরি, ইনহিবিটরি দ্যাট ইজ এ টু টাইপ, একটা হচ্ছে স্লো টাইপ আর একটা হচ্ছে লেট স্লো টাইপ। একটা স্লো টাইপ যেগুলো আর লেট স্লো টাইপ, দে আর অলসো ডিপেন্ড। যেমন হচ্ছে লেট স্লো টাইপ, দে আর receptors is the GnRH, gonadotropin releasing hormone, আর স্লো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ডোপামিন। সো দিস ইজ দ্য টাইপ অফ দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হুইচ আর জেনারেটেড, ওকে। হোয়াট ইজ দ্য ইনহিবিটরি অ্যাকশন পোটেনশিয়ালস? এক্সাইটেডে কি বললাম, অল অ্যাবাউট দ্য সোডিয়াম পটাশিয়াম, এটাই উল্টে দেয় ইন দ্য ইনহিবিটরি। ইনহিবিটরি কি আছে, that is the prolyte and potassium. এখানে কি ঢুকছিল, সোডিয়াম,
ইনহিবিটরিতে কি ঢুকবে? ক্লোরাইড। ক্লোরাইড ঢুকলে কি হবে? অলরেডি সেলটা 70 মিলিভোল্ট হয়ে আছে, ক্লোরাইড আয়ন বাইরে থেকে ঢুকছে, সে কি করবে? সে আরও ওকে নেগেটিভিটি থেকে নিয়ে চলে যাবে। অ্যান্ড যে নেগেটিভিটি থেকে নিয়ে যাবে, পটাশিয়াম ক্যানট হেল্প বিকজ of the concentration gradient only favor the potassium, but not the electrical gradient. But chloride ion enter into the cells, so cells are from more negative and they take away the cell from the their action potentials, so that is called the inhibitory. তাহলে এক্সাইটেড হচ্ছে সোডিয়াম পটাশিয়াম আর ইনহিবিটর হচ্ছে ক্লোরাইড অ্যান্ড পটাশিয়াম, ঠিক আছে। নাও দ্য প্রি সাইন্যাপটিক ইনহিবিশনস। প্রি সাইন্যাপটিক ইনহিবিশনস হচ্ছে দ্যাট ইজ এ মোস্ট কমন হচ্ছে র্যানসো সেল ইনহিবিশনস, ঠিক আছে। এটা পরীক্ষার সময় কিন্তু শর্ট নোট করে, ঠিক আছে, ওটা কিন্তু করতে হবে। হ্যাঁ, এখানে কি হচ্ছে? inhibitions these cells inhibition only occur in your CNS because মনে কর ধর কারোর সঙ্গে কারো একটা তোর ঝামেলা হলো, হ্যাঁ, তখন কি মনে হয় যে ওকে তোর এখনই মেরে দিই, হ্যাঁ, কিন্তু আলটিমেট কেউ মারে না। সো দিস এক্সাইটেশন অলওয়েজ ইন আওয়ার ব্রেন, বাট সামহাউ we can control the excitation by the mechanism of this, that is called the inhibitions, ঠিক আছে, presynaptic inhibitions। একটা ধরে বললাম যে আগের যে টপিকটা যেটা বললাম বাই পটাশিয়াম অ্যান্ড ক্লোরাইডস। পটাশিয়াম যেগুলো ক্লোরাইড যেগুলো ঢুকছে ইন বাই GABA A, and potassium all are released from the cell, it is due to the GABA B. So this receptor from potassium and chlorides are occurs, okay. Now what about the presynaptic তোর facilitations? Because it facilitates, মানে হচ্ছে তোর এখানে কি হচ্ছে, একটা ইন্টারনিউরন থাকছে, ইন্টারনিউরন কি করছে, ইন্টারনিউরন সেখানে তোর একটা সেরোটোনিন এসে লাগছে, সেরোটোনিন কি করছে, ইন্টারনিউরনকে স্টিমুলেট করছে, সেই ইন্টারনিউরন কি করছে আবার যে মেন নিউরন সেটাকে স্টিমুলেট করছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রিসাইন্যাপটিক ফ্যাসিলিটেশনস, ওকে। নাও দ্য র্যানসো সেল ইনহিবিশনস, ইট ইজ অকার ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল, ওকে। এটা কিন্তু পরীক্ষার সময় শর্ট নোট আসে, হ্যাঁ, পরীক্ষায় তোদের এটা পরীক্ষার শর্ট নোট আসবে কিন্তু, ঠিক আছে। Look, it is a vertebra. Now if think it is a muscles, okay. Muscle, every muscle there is a two type of muscles, one is called the agonist, one is called antagonist, okay. Now we try to flex our biceps, ঠিক আছে। so biceps কে করলে কি হবে, there is a impulse enter into the তোর ভার্টিব্রা, ঠিক আছে, কত C5C6 বাইসেপসের C5C6, তাহলে C5C6 এ যাবে, সেখানে সাইনাপস তৈরি করবে, সাইনাপস কি করবে, এসে এখানে রাখবে, তখন আমাদের বাইসেপস কন্ট্রাক্ট হবে, ঠিক আছে। তাহলে when we contract our biceps, that is called the agonist. If it is like smooth contraction if requires, then it only to be happen when we relax the triceps. ট্রাইসেপসটা টট হয়ে আছে, মানে টট হয়ে বুঝেছো, মানে ইয়ে হয়ে, তাই তুমি বাইসেপসে কন্ট্রোল করতে পারবি না। তখন কি হয়, there is a call a neuron called Golgi neuron,
তাহলে এটা পজিটিভ, এটাও পজিটিভ। কন্ট্যাক্ট চাইছি বাইসেপসে, তাহলে এটা পজিটিভ চাইছে, এও পজিটিভ দিচ্ছে। দিস পজিটিভ মেক্স ইট মোর নেগেটিভ। And from Golgi tendon organ there is a in the antagonist muscle. বুঝতে পারলাম? নর্মালে কি হচ্ছে, মনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্সে একটা অ্যাফারেন্ট ফাইবার থাকছে, একটা ওখানে গিয়ে সাইন্যাপস তৈরি করছে, সেন্ট্রাল সাইন্যাপস, সেখান থেকে একটা ইফারেন্ট ফাইবার যাচ্ছে, ইফারেন্ট ফাইবারটা যাচ্ছে মাসেলে। এটাই তো নর্মাল সাইন্যাপস, তাই তো হচ্ছে। এখন আমি বাইসেপটা কন্ট্যাক্ট করতে চাইছি, তাহলে বাইসেপটা যদি আমি কন্ট্যাক্ট করতে যাই, ইট ইজ অনলি পসিবল ইফ দ্য ট্রাইসেপস আর রিল্যাক্সড। ট্রাইসেপসকে রিল্যাক্স করতে হবে আমাকে। ট্রাইসেপসের রিল্যাক্সটা কে করবে? আমি তো ট্রাইসেপসের দিকে তাকাচ্ছি না, আমি তো বাইসেপসটা রিল্যাক্স আমি জাস্ট কন্ট্যাক্ট করছি। তখন হচ্ছে দ্যার ইজ এ ইন্টারনিউরন কন গলগি নিউরন। সে কি করে, সে তোর ওই যে সাইন্যাপস যেখানে আছে আমাদের C4 C5 বা C6 ভার্টিব্রা, সেখানে গিয়ে ও অলরেডি বসে আছে। যখনই তুই বাইসেপস কন্ট্যাক্ট করবি, ও কি করবে, ও যখন বাইসেপসকে স্টিমুলাস দেবে, তেমনি ও গলগি যে ইন্টারনিউরন আছে ওকেও স্টিমুলেট করবে। গলগি স্টিমুলেট, দ্যাট ইজ দ্য ইনহিবিটরি নেচার। তাহলে গলগি স্টিমুলেট করলে কি হবে, সে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে, বিকজ ইনহিবিটরি নেগেটিভ ফিডব্যাক তাকে দেবে ট্রাইসেপস। তাহলে কি হচ্ছে, বাইসেপস কন্ট্যাক্ট করলো আর ট্রাইসেপসটা রিল্যাক্স হয়ে গেল। সো উই ক্যান অ্যাচিভ আ স্মুথ কন্ট্রাকশনস। এখন যদি আমাদের ট্রাইসেপসটা টাইট হয়ে থাকে, ধর কোনো একটা হাতে আমার আঘাত লেগেছে ট্রাইসেপস সাইডে, সেখানে তুই এত সহজে হাতটাকে প্লেস করতে পারবি না, বিকজ ট্রাইসেপস থেকে বাধা দেবে, টাইট টট হয়ে থাকবে। দ্যাট ইজ কল দ্য গলগি ইন্টারনিউরন ইনহিবিশনস। বুঝতে পারলাম? নাও লাস্ট টপিকস, that is the এটাও পরীক্ষায় প্রশ্ন হয়ে গেছে। ধর এটা এক্স, এটা ওয়াই, দুটো নিউরন সেখানে আছে, তাহলে এ বি আর সি তিনটাকে সাপ্লাই করেছে, ঠিক আছে। এবারে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য এফেক্ট অফ সামেশনস। তোরা যখন নার্ভের প্রপার্টিতে পড়েছিলি যে অল অর নান ল, হোয়াট ইজ দ্য অল অর নান ল? মানে হচ্ছে when a stimulus reaches a threshold level, then only it can stimulate the nerve বা muscles, তাই না? এবারে তুই কি করলি, x কে একটা সাব অপটিমাল স্টিমুলাস দিলি, তাহলে কি হবে, there is a no contraction of A and B। এবারে তুই এক্স কে বাদ দিয়ে দিলি, এবার তুই ওয়াই কে স্টিমুলেট করলি, অলরেডি আ সাব অপটিমাম স্টিমুলাই, নট আ থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই। তাহলে কি হবে, বিও হলো না, সিও হলো না। সাব অপটিমাম স্টিমুলাই, হাউ উই ক্যান to generate the action potentials, তাই না? But now you give x and y sub optimum stimuli in a just the same time। x আর y কে দুটোকেই দিচ্ছিস the same time এ দিচ্ছিস, দুটোই কিন্তু sub optimum stimuli। তাহলে কি হবে, now
B are A negative, no response, C negative, no response, but there is a response from B. Because the two sub-optimum stimuli, when they accumulate, they can produce a threshold stimuli. That is called the summation. পরীক্ষার সময় কিন্তু এই সামেশন এগুলো সব কিন্তু পরীক্ষার সময় সব পরীক্ষাতেই প্রশ্ন আসে। ঠিক আছে, তো বোঝাতে পারলাম হোয়াট ইজ দ্য সামেশন। কি রে, সামেশন মানে হচ্ছে তোর সব অপটিমাল স্টিমুলাই দিচ্ছিস, কোনো রেসপন্স নাই, বি কি ওয়াই কিউ দিচ্ছিস, কোনো রেসপন্স নাই, তাই না? কিন্তু মানে কি, তুই একটা মাঝখানে বসে আছিস, ঠিক আছে, তোর দুদিকে দুজন বন্ধু আছে পরীক্ষার সময়, ঠিক আছে, এ একবার খোঁচালো প্রশ্নটা বল, তুই কোনো রেসপন্স করলি না, হ্যাঁ, তারপর তো বাঁ ধারে যে বন্ধুটা বসে আছে লেফট সাইডে, সেও তোকে খোঁচালো, একবার তুই প্রশ্নটা জানিস, তাতেও তুই কোনো রেসপন্স করলেন, আবার দুজনে যে খোঁজা শুরু করলো, তখন ইউ ক্যান গেট দ্য সামটাইম, হ্যাঁ, ঠিক হোক ভুল হোক কিছু একটা অ্যান্সার বললো। সো দ্যাট ইজ দ্য উই ক্যান গেট, দ্যাট ইজ কল দ্য সামেশন। ঠিক আছে, নাও দ্য অক্লুশন। খাওয়া দাওয়া করছিস নাকি রে? হোয়াট ইজ অক্লুশনস? তুই দ্বিতীয় সিনারিও দেখ, এক্স আর ওয়াই দুটোকেই তুই থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিচ্ছিস, ঠিক আছে, তাহলে এক্স কে তুই থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিচ্ছিস, থ্রেশহোল্ড মানে হচ্ছে দ্য স্টিমুলাই দ্যাট ক্যান জেনারেট দ্য অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল, তাহলে কি হবে, এ আর বি দুটোই জেনারেট হবে, ওকে। ওয়াই কে তুই স্টিমুলাস দিচ্ছিস, তাহলে কি হবে, ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু একসঙ্গে নয়, তাহলে বি আর সি দুটোই জেনারেট হবে, ঠিক তো? তুই এখন থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিচ্ছিস, থ্রেশহোল্ড, তাহলে দুটোই এক্সাইটেড হবে। এবার তুই কি হচ্ছে, এক্স আর ওয়াই দুটোকেই তুই একসঙ্গে থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিচ্ছিস, দেখা যাবে এ বি আর সি তিনটেই কিন্তু রেসপন্স উইল বি দ্য সেম, কিন্তু হিসাব মতো কি হওয়া উচিত ছিল, সামেশন অনুযায়ী অনেক বেশি উচিত ছিল, তাই না? বিকজ দুটো তুই থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই একসঙ্গে অ্যাপ্লাই করেছিস, রেসপন্স উইল বি উই ক্যান গেট দ্য মোর, বাট ইট সিমস দ্যাট দ্য রেসপন্স অফ এক্স এ বি সি will be the same. So somehow the excitation are there is a occlusion of the excess stimuli. So that is called the occlusions. What is summation and now what is the occlusions? Okay. Now what is called the sublaminar fringe effect? What is the sublaminar fringe effect? Sublaminar fringe effect হচ্ছে তুই এক্স বা ওয়াই দুটোকে তুই একটা সাব অপটিমাল স্টিমুলাই দিলি, ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ নো রেসপন্স, বাট if we give the second stimuli within a certain period of time, then we can generate a action potential of x or y. That is called the sublaminar fringe effect. বুঝতে পারলাম? Now there is a two or three things like postsynaptic potentiation, habituation, sensitization and long-term potentiation. What is the habituation? First short দুটো পড়ে না। habituation মানে হচ্ছে পরীক্ষায় ধর একটা কোশ্চেন পড়েছে, হ্যাঁ,
তোর সামনের লোকটা জানে, তুই জানিস না, তুই তাকে অল্প করে ডাকলি, বল রে, সে বলল না, আবার তাকে ডাকলি, আবার বলল না, আবার ডাকলি, আবারও বলল না, এই করে তুই 5-6 বার ডাকার পর আশা ছেড়ে দিলি যে না, ও বলবে না। সো দ্যাট ইজ কল দ্য হ্যাবিচুয়েশন। মানে হচ্ছে when we give a repeated sub-threshold stimuli to a nerve, ultimately what happens after some time there is a blockage of channels, ion channels of those nerves. So we cannot elicit any response after some time because nerves are become habituate. তুই অল্প অল্প করে সাব-থ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই দিয়েই যাচ্ছিস, তাহলে কি হচ্ছে, যে আয়ন চ্যানেলগুলো আছে অল্প অল্প করে কাজ করছে, অ্যান্ড আফটার সাম টাইম দিস আয়ন চ্যানেল বিকাম ফ্যাটিক অ্যান্ড সে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। সো ইউ ক্যানট গেট দ্য হোয়াট রেসপন্স, সাবথ্রেশহোল্ড রেসপন্স ফ্রম আর্লিয়ার আফটার 8 or 10 stimuli, we get no response. So that is called the habituation. বুঝতে পারলাম? What is called sensitization? Sensitization means হচ্ছে when we give a sub-threshold stimuli paired with a painful stimuli, and now we can get a more higher response to our nerve. That is called the sensitization. মানে হচ্ছে একটা টক্সিক স্টিমুলাই তার সঙ্গে একটা সাবথ্রেশহোল্ড তুই মিলিয়ে একসঙ্গে দিচ্ছিস। সাবথ্রেশহোল্ড স্টিমুলাই তো কোনো রেসপন্স পাওয়ার কথা নয়, বিকজ দে ক্যানট এলিসিয়েট এনি রেসপন্স, বাট when we paired it with a noxa stimuli, we can get the higher response. So that is called the sensitization. Okay, what is called post-tetanic contractions? When we give a noxa stimuli to a nerve, okay, so there is a brief hyper excitable response. Why? Because there is a excess accumulation of calcium in the presynaptic membrane. Brief period এ একটা হাইপার রেসপন্স পেলাম, কেন? বিকজ দেয়ার ইজ এ এক্সেস অ্যাকুমুলেশন অফ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম এক্সেস অ্যাকুমুলেশনে কী হবে? The exocytosis of the synaptic vesicles, more and more synaptic chemical are in the presynaptic membrane into the synaptic cleft and attached with the postsynaptic receptors and produce a brief period of contractions. বুঝা গেল? তারপর কি হয়? একটা হয়ে যাওয়ার পর একটা হচ্ছে এক্সোসাইটোসিস, তার উল্টোটা কি? এন্ডোসাইটোসিস। তাহলে যখন সাইনাপটিক ভেসিকেলগুলো তোর রিলিজ হয়ে গেল, দিস মানে কেমিক্যালগুলো, তো সাইনাপটিক ভেসিকেলগুলো কী হয়? আফটার দ্য এন্ডোসাইটোসিস হয়, অ্যান্ড দে ফিল উইথ দ্য কেমিক্যাল এগেন, অ্যান্ড they ultimately reach their original position for the and waiting for the next impulse. বুঝা গেল? মানে after over the action is over, there is a endocytosis of the vesicles, and endocytosis detach from the presynaptic membrane and they filled with the chemicals and reach their original positions. Okay, now there is a called long-term potentiations. What is called the long-term potentiation? Long-term potentiation হচ্ছে আগের যেটা পড়েছিলাম তোকে in the post-tetanic potentiation আর long-term potentiation পার্থক্য হচ্ছে এখানেও ক্যালসিয়াম জমা হয়। তোর long-term potentiation এ ক্যালসিয়ামটা জমা হয় in the postsynaptic membrane, where in the post-tetanic contraction calciums are accumulated in the presynaptic membrane.
এই দুটো কিন্তু পরীক্ষার সময় প্রচুর কনফিউশন তৈরি করে, কোথায় ক্যালসিয়ামটা নেওয়া হয়। তাহলে পোস্টটিজেনিক calcium accumulate in the presynaptic membrane, আর in the long term potentiation calcium are accumulate in the তোর post neuron. Okay, and there is a two proteins that call the AMPA receptors and the NMDA receptors. When cell membrane or action potential are enter into the post, the AMPA receptor become activated, and these AMPA receptors just bring the NMDA receptors. ঠিক আছে, and there is a also, and so NMDA receptor and calcium enter into the postsynaptic. বুঝা গেল? তাহলে there is a two protein called AMPA and NMDA. AMPA responsible for the early, and when the more and more amount of AMPA receptor in the post, they bring the NMDA receptor and the calcium channel are open, and this calcium are entered into the postsynaptic membrane. Okay, so there is a excess amount of calciums. Okay, and you know there is a others ion like nitrous oxides, and all are in the to have their actions. Okay, now what is the long term depressions? এখানে হচ্ছে তোর লং টার্ম ডিপ্রেশন মানে আগে তোর পোটেনসিয়েশন করতো, এটা তোর লং টার্ম ডিপ্রেশন করছে। পোটেনসিয়েশন হচ্ছে থ্রু ক্যালসিয়ামস, আর ডিপ্রেশন হচ্ছে তোর GLU R2 যে সাব ইউনিট থাকে, এটা কি করে, এটা হচ্ছে তোর আগেরটা কি করেছিলাম তোর এক্সাইটেড লং টার্ম পোটেনসিয়েশন কে করছে, AMPA রিসেপ্টরস। তাহলে GLU R2 রিসেপ্টর কি করছে, দে সামহাও ব্লক দ্য AMPA রিসেপ্টরস। AMPA আসতে পারছে না, বাট AMPA যদি না আসে তাহলে ও NMDA কে আসতে দেবে না। NMDA না এলে কি হবে, তোর ক্যালসিয়াম এন্টারিং ইনটু দ্য পোস্টসিনাপটিক মেমব্রেন হবে না। সো দেয়ার ইজ এ লং টার্ম ডিপ্রেশন। Okay, so this is the in short the synapse. Synapse পরীক্ষার সময় যেগুলো পড়ে, একটা হচ্ছে তোর Golgi cell inhibitions পড়ে, and there is a summation, occlusion, sublaminar fringe effect পড়ে পরীক্ষার সময়, আর একটা কি পড়ে তোর লং টার্ম পোটেনসিয়েশন। এই কটা পরীক্ষার সময় কিন্তু শর্ট নোট পড়ে। এই গোটা চ্যাপ্টার থেকে এই জিনিসটা ভালো করে পড়বি। অবভিয়াসলি এখন এত বড় হয়ে গেছিস, এখন আর সাইনাপসের স্ট্রাকচার তো পড়বে না, পড়বে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে ওই ছবি এঁকে, যেগুলো সামেশন, অক্লুশন অ্যান্ড সাবল্যামিনার ফ্রিঞ্জ এফেক্ট তোকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করবে। ইউ হ্যাভ টু রাইট আ ডায়াগ্রাম, বিকজ উইদাউট ডায়াগ্রাম ইউ ক্যানট এক্সপ্লেন ইন দ্য ওয়ার্ড হোয়াট ইজ দ্য occlusion, what is the summation, and what the subliminal fringe effect. Also it is true in case of Golgi body interneuron, because and the তোর Ranso cell inhibition মানে হচ্ছে তোর এখানে Ranso cell হচ্ছে একটা anterior horn cell। এবারে কি হচ্ছে, তুই ওই যে বললাম এটা সেল, এই সেলটা কন্টিনিউয়াস স্টিমুলাস হয়ে যাচ্ছে। ও কি করছে, স্টিমুলাস হয়ে যাচ্ছে। ওই স্টিমুলাস পাস হচ্ছে টু দিস নিউরাল টিউব অ্যান্ড enter into the knob। তাহলে বেশি বেশি করে কি হবে, সিক্রেশন হবে। the Ranso cell inhibitions, বুঝতে পারলি তো? আমার একটা সেল নার্ভ স্টিমুলাস হয়েছে, স্টিমুলাসটা কি করবে, থ্রু দ্য নিউরাল টিউব দে এন্টার ইনটু দ্য টার্মিনাল নব অ্যান্ড দে এন্টার ইনটু দ্য সিক্রেশনস। এখানে কি হচ্ছে, from the node of Ranvier in between the two myelin
sheath, there is a ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হবে পজিটিভ, এটা যখন পজিটিভ এটা পজিটিভ থাকবে, ঠিক আছে। এখান থেকে কি হচ্ছে connections between this and the cell body, they are the negative। তাহলে কি হবে, এ যত স্টিমুলাস হবে ও কি করবে, একে তত নেগেটিভ করবে। তাহলে আলটিমেটলি কি হবে, আলটিমেটলি এটা ইনহিবিশন হবে, স্টিমুলাস যাবে না। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য সিএনএস, বিকজ সিএনএস ওই জন্য বললাম যে তুই যাকে ইচ্ছে কারোর সময় ঝগড়া হলো বা কিছু কোনো লোকে মারি, তো আলটিমেট কি মানুষ কি তাকে মারে না। হোয়াট ইজ দ্য ইনহিবিশন টেক প্লেস, ইনহিবিশন টেক প্লেস বাই দিস ওয়ে। সো অনলি তুই কী করিস, বলে না তোকে অন্যভাবে টাইট দেবো, হ্যাঁ পরে। তো দেয়ার ইজ এ জাস্ট কি বলবো, there is a some fine way tuning that is occur in the CNS by the Ranso cell inhibitions। মানে তাৎক্ষণিক যে আমাদের একটা এক্সাইটেশন যেটাকে প্রিভেন্ট করে, that is called the Ranso cell inhibitions। So this is in short the synapse। এবারে বল তোদের কারোর কোনো কোয়ারি কিছু আছে কিনা? ওকে, থ্যাংক ইউ। Today is that day. We are going to cover each and everything, whatever left with the GI development. We already have covered this major part of the GI development regard to the organ development, regard to the tube, we call them a foregut tube. Now if you just look at this particular picture, this whole GI system, the gut tube, the organs, whatever we have developed from this particular entity, we call them as yolk sac. That particular yolk sac gradually crammed into this developing embryo and form a tube like this, which call them as yolk sac tube. And this particular yolk sac tube can be segmented into 3 segments. We call them as foregut tube, midgut tube, and large hindgut tube. Now, remarkable feature about the foregut tube is that which is present in this particular cranial fold and the hindgut fold, or this hindgut which is lying in the tail fold region. Now this middle portion is that midgut that we are going to elaborately discuss today about, and the hindgut as well. Now you can see this particular midgut has a communication by forms of a tube, we call them as vitalo-intestinal duct. And we have agreed in an adult we shouldn't have any remnant whatsoever regard to this particular vitalo-intestinal duct. So we shouldn't have any trace of it. If it is traced, that's a disease that we are going to discuss today. Other thing is that likewise this particular tube on the hindgut as well, we have a pouch, we call them as allantois. This particular allantois is destined to give rise to organs which is related to the urinary bladder or that particular system or urogenital system. So that's what we are not going to discuss about this particular allantois, but this vitalo-intestinal duct we have to talk and we have to discuss about. So let's breeze through this particular content. We talked about this particular foregut and gut tube, as well as this stomach development, spleen, which is not a GI organ but is component of the GI system, the liver and the gallbladder, the pancreas, the clinical problems of the pancreas, gallbladder, and this particular related thing we talked about. We emphasized on annular pancreas, which has a clinical importance, which is bifid, this particular ventral pancreatic bud which swings around and eventually move to this part we call them as hindgut tube. And this particular hindgut tube give rise to this part, lower part of the duodenum, jejunum, ileum, cecum, appendix, and this particular colon we call them as ascending colon. Then we have the transverse colon, and this particular transverse colon up to this particular proximal 2/3, which is derived from this particular midgut tube. So that particular extent length of this particular midgut tube, and this particular midgut tube, as we are seeing here, is supplied with the blood supply coming from the artery we call them as superior mesenteric artery. And here is the catch, why this particular transverse colon 2/3 and 1/3 we split into distributions of the blood supply is concerned. SMA and IMA, which is contributing together to supply this particular region of this particular transverse colon.
Now we talked about this particular duodenum, which has a two segment, upper and lower, before opening of the right ampulla vater, and below this. And upper part is part of this particular tube, we call them as foregut tube, which has a different blood supply. The lower part below this particular ampulla vater is coming from this particular midgut tube, has a different blood supply. SMA and celiac trunk together supplying, and always there is a communications or miscommunication between them could have happened, lead to this particular errors of the GI tube. We call them as duodenal atresia, which is very common, which can lead to this particular vascular event leading to these particular errors of gut atresia. We talked about it. Now we are moving to this particular entire tube of this particular thing. Now rest of this particular gut tube or mid gut tube, which is starting from this particular duodenum and ending on the transverse colon and the proximal 2/3 of that entire length of this particular gut tube develops from this particular tube. We call this particular tube as primary intestinal loop. So in short, we call them as PIL, primary intestinal loop. Now how this particular primary intestinal loop looks like? It looks like U. You can see that it looks like U shape. Now this particular primary intestinal loop is pierced by the artery which is supplying to it. That means SMA. This particular red thing is the superior mesenteric artery which is supplying this PIL. Now as it is piercing, making an axis which is running in the middle of the U, this particular primary intestinal loop can be divided into two halves. One is above, one is below. So this is above loop and this is below loop. Now if it is above loop, we can call them as cephalic loop, which is close to the head. And if it is the bottom of this particular U, we can call them as caudal, which is going to this particular tail end. So this particular primary intestinal loop, which is in future going to be all the gut tubes, which starting from this the lower part of the duodenum to this particular transverse colon proximal 2/3 is going to come from this particular tube. And if you see that this particular thing is pierced by this artery which is known as SMA, and this particular inches towards this apex of this particular U, where you see that bulge over here is the attachment of the vitellointestinal duct, which is a communication with the yolk sac tube outside, or which is present in the future umbilical cord region. Now we emphasize or zoom this particular primary intestinal loop. Now if you see this particular primary intestinal loop, we call them as cephalic loop and caudal loop based on this particular SMA, as it is piercing in the middle, and we have this particular cephalic limb and the caudal limb, above limb and below limb, and pierced by this axis which is formed by SMA. Now this particular cephalic limb, which is towards the upside, gives rise to this particular duodenum, jejunum, and this upper part of this ileum. And the terminal part of the ileum and this particular cecum and appendix and this colon up to this distal or this particular proximal transverse colon 2/3, which is coming from the caudal limb eventually. And this particular point we call them as intestinal point, which is known as apex, which is anchored to this particular vitelline duct, also known as vitellointestinal duct, should be normally absorbed or vanished when we are born. Clear? Now how this particular U tube or PIL going to become? Now we at the beginning of this particular chapter we discuss about there are three different phenomena of gut tube formation. One is dilation, which is going to grow big. Other is known as budding, that is going to come as an outpouch, which you have seen beforehand. Now this particular entity is going to become this particular gut tube, like primary intestinal loops, going to become a huge tube. How? This is second and third thing is going to take place over here. Predominantly, we are going to see the changes over here is elongation and little bit of budding, which is helping out to form the rest of this particular primary intestinal loop or PIL, this U-shaped loop into the coils of this intestine which you have eventually. So let's look into it. So this particular primary intestinal loop has a phenomenon of growth or a phenomenon of a development. Now what happens, this particular PIL, when this particular PIL is lying at this particular abdominal cavity at the end of during that time, it has to elongate, it has to grow big.
but inside the abdomen cavity, we do not have enough space. Why? Because there are organs which is going to grow that time. We are going this particular inside the abdomen cavity is the stomach. We are going inside this particular liver. We are going this pancreas. We are going the spleen. So all these organs are growing inside the abdomen. We do not have inside the abdomen that particular time, 4th week of life, we do not have enough space to grow this primary intestinal loop or elongate to that big. Now we have to accommodate more space, this particular primary intestinal loop to grow. But inside the abdomen, we do not have. So we have to push this primary intestinal loop outside. We have to outsource this primary intestinal loop outside the abdomen cavity to where? Nearby station. Where is the nearby station? To umbilical cord. So that time this umbilical cord is quite large and have space. This PIL, which is this, grows outside the abdomen cavity, gets into this particular umbilical cord and gets the space which is required for elongation. Now it stays within this umbilical cord coming from this abdominal cavity. Now why this particular thing is coming out? Because we have scanty space in abdominal cavity. Now we get that why this scanty space in the abdominal cavity is there, because large organs are growing there. So we have this particular PIL moved outside abdominal cavity within this umbilical cord and elongates and grows big and big. Now how long? From this 4th week of life till 10th. So this particular 4th week of life to this particular 10th week of life, this PIL remained within this particular umbilical cord and grew in there and elongated there. So from this particular 4th week to this particular leave it. From this particular 4th week of life to this particular 10th week of life, PIL grew into this umbilical cord. Now what happens after 10 weeks? Now by this time embryo becomes 10 weeks of age, this abdomen becomes elongated. So this abdomen of this embryo is fully formed and gets much more space at that time. So when it becomes 10 weeks of age, this embryo, we get this particular abdominal space required, gets it there. Then this particular PIL, whatsoever it's grew within this particular 6 weeks of time, within this particular umbilical cord, it can move back into this particular abdominal cavity. So this PIL has a weird way of growing. So during this particular high time, as the space was less, it has to be moving outside the abdominal cavity, and it grew at the particular time from 4 weeks to this particular 10 week time, grew at this particular space. We call this particular space where this growth of this particular in between this time is going on is called as umbilical cord. That time we have the space. After 10 weeks inside the abdomen cavity, we get back the space which is required to accommodate that particular coils of intestine. Then this particular coils of intestine which had been developed from this primary intestinal loop moves back to this particular point. Now whole thing of this particular going out and moving back is kind of phenomenon. We call this as herniation. Now this particular herniation is physiological herniation. Now why it is physiological herniation? Because it happens to every individual and it is a temporary and it is there to accommodate the growth there. So that's why this particular physiological herniation of this particular midgut tube or PIL, of this particular PIL, we call them as physiological herniation of midgut loop or PIL. So this is the whole story of development of this particular umbilical cord, PIL within this particular umbilical cord and going out. So again to summarize.
So this particular gut tube, we call them as primary intestinal loop. This particular primary intestinal loop is going to become this particular mid-gut loop, the entire length of this particular gut tube. So this is what we pierced by this SMA. Now this particular tube has to elongate. It never had enough space that particular time during 4th week of time to grow inside the abdomen cavity. It has to move out. Where it is moving out, this along with this artery, it is moving outside into a space we call them as umbilical cord. It stays and grows within this umbilical cord till 10 week of life. At the 10 week of life, we get this particular abdominal cavity space back. Then this particular PIL moves back into this particular umbilical cord and this particular into this particular abdominal cavity and covers this particular whole thing. Now, this is the one part of the story of this particular movement of this particular gut tube or PIL. So it moves up and gets back. Now, during this particular movement of going in and coming out, this particular movement of going out, which is the initial phase, outside during that movement, when it is going out to umbilical cord from the abdominal cavity, it makes a rotation. So it makes a rotation of 90 degree. So this PIL makes a rotation of 90 degree to a direction which is known as anti-clockwise. So when this particular tube is going outside this particular umbilical cord, it makes a rotation, and its rotation takes place to an axis which is pierced by the SMA. That particular axis, with this axis makes a rotation. We call them as 90 degree anti-clockwise rotation. Now, the second phase, we call them as when it is moving back, or regression. So, regression means it is from the umbilical cord. So when it is moving back to this umbilical cord to the abdominal cavity, axis is 180 degree, and the direction is anti-clockwise. Join it together, bring the whole phenomenon of physiological herniation of mid-gut loop or PIL, we get a 270 degree rotation anti-clockwise, and along with the axis of one phenomenon which takes place along with these particular herniations of the primary intestinal loop or herniations of the mid-gut loop. So 90 degree at the beginning when it is going out, and 180 degree rotation back anti-clockwise direction when it is getting back to the abdominal cavity. So if you join it together, the whole phenomenon of going out and coming back 270 degree anti-clockwise rotation of this PIL is taking place, and this particular taking place of this particular movement is based on the axis which is formed by this superior mesenteric artery. So this is one about this of this particular primary intestinal loop herniation. Other than this, there is a phenomenon. So what phenomenon? When this particular organ is regressing or moving back, there is a rule or simple rule to follow. What is the simple rule to follow? Rule number one, and that particular has to be obeyed. So whichever the part of the primary intestinal loop or the intestinal loop is going to come back at the first is going to settle down to the left side of the abdominal cavity. So you have this particular abdomen, and this particular abdomen cavity which is formed, we have this right side and the left side of the abdominal cavity. So whichever is this particular primary intestinal loop is going to get back. Initially, the first who is getting back first, rule number one, is going to settle down to the left quadrant of the abdominal cavity, and later returning intestinal loop will be settling down to the right side or more towards the right side.
Clear? Again, I am repeating. So there is a second phenomenon which is taking place with this particular physiological herniation. Now, what is the second phenomenon? There is a rule when this particular thing is getting back home. What is the rule? Whoever gets back, that means the primary intestinal loop, which is U-shaped, now it is elongated. Now it has become duodenum, jejunum, ileum, transverse colon, cecum, etc., etc. Now, which segment is going to get back first? Is going to settle down to the left side of the abdominal cavity, gets the space in the left side of the abdominal cavity, and whoever is returning late or last will be settling down to the right side of the abdominal cavity. So the last boys will settle down to the right side, and this particular first boy will be settling down to this particular left side. That's a rule, and that has to be obeyed. If you have any dysregulation or any kind of disobedience, we have a disease. Clear? Now, the nature prefers the jejunum, the smallest coil tube of the PIL, to return first. So the jejunum is the rule number 1, and it returns the first. And if the jejunum is returning first, where in the abdominal cavity is going to get the place? Left side. And the cecum is the last boy to return to this abdominal cavity. So where the cecum is going to get the place? Right side. So that's a rule. So whoever gets back to this particular first, which is jejunum for us, the natural, which is the last rule number 10 for example, will be settling down to this particular quadrant of the abdomen. And this has to be followed. If you are not following, if somebody is bullying, saying somebody is, for example, the cecum saying, no, I want to be first this time, I have to get back for that, and you face the consequence. What's consequence? You have a disease. That's what we are going to talk. So this is what we have to learn and understand about this particular return phenomenon of primary intestinal loop. Its story is simple. One thing, you have to go out, spend some time and get back. What is the time? 4 weeks. When are you going to get back? 10 weeks. Why you are going out? No space. Why you are getting back? Enough space. While this particular thing is growing on this region, this particular element where you are growing is umbilical cord, getting back to this is abdominal cavity. Now, when you are going out, you are dancing. How much? Rotation? 90 degree. When you are going back to the abdominal cavity, again twice happy, dancing twice, 90 degree first and 180 degree last. To the direction anti-clockwise. Who is making the axis of this rotation? SMA, which is piercing. Now, when this particular thing is going in and coming out, there is one rule to follow when it is returning home. When your homecoming is there, you have to settle down into a proper sequence. Whoever is returning first will get this left side. Whoever is returning last, settle down to the right side. Who naturally selected to return first? Jejunum. So jejunum has to be on the left side. So these coils of jejunum will be placed on the left side of the abdominal cavity. Coils of the cecum and this particular large, which is returning last, settle down to the right side of the abdominal cavity. That's the normal disposition, how this particular organ is going on. So when this particular cecum returning, it settles down to this particular upper part of the abdomen over here under. You can see this liver, how big organ it is. This particular liver is very happy. So this particular lever pushes down the cecum from this particular right upper quadrant to the right lower quadrant. That's why this particular cecum is pushed down from this region. Now, if this particular developing lever is very kind, it says, okay, modest guy, okay, toke sotte hobe na, ami accommodate kore nebo. So then that time cecum do not move, remains in under this particular lever. We call this particular positions of the lever is subhepatic cecum, which is kind of a trouble in case of the diagnosis of acute appendicitis. So normally what happens if you have acute appendicitis? Pain in McBurney's point. Where is McBurney's point? Out down here. Now if you have this subhepatic cecum, which is below this lever, where the pain would be? High up. So which is kind of a puzzling thing. So unless until you know this particular normal thing which happens along with the abnormal thing which could also be happening, you may not be identifying the disease properly. So this is what we are saying about this particular movement of this particular rotations of the midgut. So this is the whole story that you have narrated. Midgut loop, anti-clockwise rotation along the axis, SMA 90 degree, and when you are returning back, it is again
180 degree. Together we get this particular rotation as 180 degree together, which is going on. So the rule is that when you returning first, the jejunum has to return, should be settling down to the left side. Now whichever is returning last will be settling down to the right side, which is returning loop more settles to the undergrowth. In this particular fashion is the cecum, because cecum is the last organ to return to this particular phenomenon. So this particular phenomenon of this particular rotation and particular moving out and the coming back, whole thing is known as physiological herniation of PIL or midgut loop, which comes as a short note. So we have to explain the whole thing, what you are saying here. Now you have known this particular thing, which is the normal thing, going out, coming back, whole thing, and then we have to talk about the diseases. If something is not going well with this particular phenomenon. Now as I am saying, this is temporary, physiological. So you guys coming from home, settling down to this Bolpur. Now you should be going back to your home, right? Now by any chance, you like this place very much. You want to settle down here. You do not want to go back there. Then what is going to happen? That's a disease. So that's what we are going to talk about. There are two diseases which is happening. So which is known as persistence of physiological herniation. That means it went out but never came back. And went out where? Umbilical cord and stayed there. আমি এখানে ভালো আছি, অ্যাবডোমেনে ফিরবো না, খুব মারামারি, অনেক জায়গার অভাব, ও লিভার আছে, ও বড় বড় দাদা বাজে বাজে কথা বলে, I am happy here. So this return of this intestinal loop is not happening. We call them as persistence of physiological herniation. Now if this particular intestinal loop remains outside the abdominal cavity within this particular umbilical cord and the kid is born like this particular phenomenon happens. You can see this particular whole thing, the intestinal loops is wrapped around the transparent membrane tugged with this particular umbilical cord. Now this particular transparent membrane which is coming over here along with this particular defect, we call them as omphalocele. So omphalocele is nothing but, in short, we call them as persistence of physiological herniation, where the gut tube moved out but never came back. So you came to Bolpur, never returned home. You stayed here, make a living here and settle here. Now this particular phenomenon of settling down or persistence may be having a grave variety. What grave variety? This particular guy which has an even better shape. So if this particular individual born like this, intestinal loop outside and no abdominal cavity or nothing happened inside the abdomen, there is another more disease. That the grave variety, we call them as gastroschisis. So where you can see this particular individual born with have no membrane covering, no anti-abdominal wall, this coils of intestine is exposed to the alkaline amniotic fluid and burned and charred. So this grave variety of the persistence of physiological herniation, we call them as gastroschisis. Outside along with this umbilical cord bound with this, which is an aberration of normal phenomenon. What is that? So in a different way, in a twisted way, in a clinical way, they are asking about the physiological herniation of midgut loop. That's what you have to understand. And which phase of this particular physiological herniation went wrong, that's what you have to understand, that's what you have to answer. That return of Dragon never happened. Clear or not? And this particular thing, omphalocele, if it is a grave variety, we do not have any abdominal cavity over here, and neither this particular membrane which is covering here is there. This intestinal coils are exposed like this. We have this particular thing, we call them as gastroschisis. So this particular thing, which is very grave variety, may be linked up with this particular chromosomal error of this particular like a different chromosomal errors, but this particular thing which is even grave variety. This is something where this particular rotation defect is there. So other forms of defect which can also be happening, we call them as rotation defect. Now what is rotation defect? Now we mentioned about this particular amount of rotation and the direction
directions of the rotation and amount of rotation, as I mentioned that. So we have two phases of thing. One is 90-degree rotation anti-clockwise, and then we have the 180-degree anti-clockwise rotation. Now 270-degree rotation, that normally should be there, but if you have less rotation or the directions of these rotations is error, we have a problem, which is that we are going to talk. So if you have the rotation 90-degree only anti-clockwise, the 180-degree rotation didn't take place. When it happens? When somebody bullies. So what is the normal thing when this particular return happening? The jejunum should be getting back first. Now if somebody like C comes saying, no, every time jejunum is getting back, I want to get back first. That's the thing when it happens, when this particular rotation never happens on the return phase. So at that time, the secum returns first. So what happens if the secum returns first? What's the rule? Whoever is returning first has to take this particular left side. So this particular individual, where this particular secum returned first, secum in the transverse colon will be left-sided. So this particular individual will be born with this thing which is known as left-sided colon or left-sided secum colon. Now if you have left-sided secum colon, there is a chances of heaviness on the left side and twisting of this intestine loop. We call them as volvulus. That means the gut roof may be twisted and results in obstruction and disease. So this particular phenomenon, if you have this particular rotation 90-degree anti-clockwise instead of this 270-degree, we have this particular secum returns first and we have this particular disease, we call them as left-sided colon. Now what happens if you have a faulty rotation? What is a normal rotation? Anti-clockwise rotation. Now if we have clockwise rotation, what happens? This transverse colon, which is on top of everything below this particular stomach, this transverse colon becomes retroperitoneal. That means it moves back under the duodenum. We call this particular retroduodenal transverse colon. So if you have the reverse rotation, like instead of anti-clockwise, you have a clockwise rotation, then this particular transverse colon moves back behind this particular colon, duodenum and becomes retroperitoneal, fixed on the back side. Now this particular colon, we call them as behind duodenum colon. Again, if you have this transverse colon pushed back side on the posterior abdominal wall, there are chances of intestinal obstructions. That means food material may not be flowing easily through that particular content of these intestines. So this particular phenomenon or error of this particular rotation or error of this particular herniation can lead to the disease related to this primary intestinal loop herniation or midgut loop herniations. So this is clear or not? Midgut loop rotation is very important clinically. Understand this particular normal thing. Now let's bring to this particular entity where we have talked about this particular cecum. Development of the cecum which grows over here. Now if you look at this particular picture, the cecum is developed from this particular point as a barding. I have mentioned this, everything in the primary intestinal loop is growing with the intestinal elongation. One thing is there which is known as narrow barding. So this narrow barding is known as cecal bud. This cecal bud which grows along with this particular another bud which is known as appendicular bud goes like the pouch like this. Now as you can see, this particular cecum initially is placed under this particular lever where is the right upper quadrant. Now this particular normal positions of the cecum is pushed down from the subhepatic to this particular RIF, right iliac fossa, along with this pushing of this particular the organ which is lying over here, the liver. As the liver grows, this particular cecum descends down and this particular thing which is known as this descending colon moves up and takes this particular step and the transverse colon moves more towards the right side. So this particular cecum develops from this particular budding. We call them as cecal budding or cecal bud, and this particular cecal bud grows down as this particular the liver grows on this region and takes this particular RIF, right iliac fossa, which is the normal positions in adult we are seeing here. Now if this particular liver is not pushing it down, the cecum may be present under this particular liver. We call them as subhepatic cecum. That's the most common positions of the cecum or most abnormal common positions of the cecum, which may be you should be considering if you are going to do surgery like appendicitis.
or anything which is related to this liver or gallbladder region. So, you have to keep this thing in mind before the surgery regard to this particular abnormal normal positions of the cecum. Now, as this particular rotation clockwise, anti-clockwise going out and this particular moving back of this PIL going on, this whole of this PIL is wrapped around by this mesentery. Now, this particular twisting and untwisting of this particular mesentery is going on as this particular loop is going out and coming back, resulting in this particular mesentery of this particular small intestine, some of it loses it. So, resulting in this particular, when this particular mesentery of this particular PIL gets back, there is some regression or shortening of the mesentery is there. So, only this particular small intestine which basically preserves this mesentery and which is fixed to this posterior abdominal wall, and this rest of the mesentery which is largely is absorbed. Say for example, this particular ascending colon and descending colon, whole of this particular mesentery on this is fixed on the posterior wall. This particular mesentery on this particular transverse colon is blended with this greater omentum. So, this particular fusion taking place. Only this particular cecum with this have a little free mesentery, we call them as mesoappendix, which is present along with this. So, with this rotation of this intestinal loop, we lose this particular mesentery or length of this mesentery is shortened. So, that is a normal thing. So, that some of this particular tube becomes retroperitoneal or becomes like fixed to this particular posterior abdominal wall because of this particular normal rotation or normal physiological herniation of midgut. So, this is the whole story of this. Now, then living with one disease to consider about, which we are going to talk at the last, rather very important to talk, is this phenomenon. We call them as vitalointestinal duct, and we agreed this particular vitalointestinal duct, which is a connection between this yolk sac with this midgut loop, normally should not be there. If it is present by mistake or by any chance, it can create a kind of pouch. Now, this pouch is present on the ileum, we call them as ileal pouch, also known as ileal diverticulum, also known as Meckel's diverticulum. So, what is Meckel's diverticulum or ileal pouch or this particular Meckel's diverticulum is that this is a persistent vitalointestinal duct, which normally should not be there. Now, if it is there, what harm it is there? The problem is that this particular vitalointestinal duct, if it is present as this remnant, we call them as Meckel's diverticulum, can mimic the clinical presentations of acute appendicitis if inflamed, and that very often happens. So, this particular Meckel's diverticulum, if it is inflamed, if it is diseased, can procure the similar clinical signs of acute appendicitis. So, patient present with this right iliac fossa pain, you press this McBurney's point, it's tender. You say, bang on, I got this. This is acute appendicitis, I am going to do surgery. You open the abdomen, you find the cecum, you find this appendix, it's normal, healthy. No sign of anything on any disease on it. And we find it surprising. We are saying this is acute appendicitis, we diagnose it clinically, confirm, and again this appendix yet looks normal. So, we cut it and come out and discharge the patient. Again this patient comes back after a few months, same symptom. Doctor Babu, appendix to kete dilen, abar degun na ব্যথা হচ্ছে, তোমার মধ্যে আবার একটা appendix হয়েছে, আবার পেট কাটবে. Unless until you know this particular phenomenon, you keep on just like moving around. This could be the form phenomenon, persistent Meckel's diverticulum. You have to look for it. When you are opening the abdomen, you have to look for it. Even you are doing appendix surgery, you have to look for whether this Meckel's diverticulum is there or not. It's a rule of 2. 2% people have this Meckel's diverticulum normally present. It's 2 foot from this ileocecal valve, IC valve, this particular phenomenon which you are seeing here, and it's a 2 inch in length. So, you have to look for this particular thing whenever you are going to do surgery on acute appendicitis. So, you have to search for this particular cecum, 2 foot from this region, look for this, okay, clean, no Meckel's diverticulum, close it,
come out. So this has to be a normal check for this doing surgery. So remnant of the vital intestinal duct is, that's what we're seeing here. But again, there shouldn't be any trace of vital intestinal duct in normal individual. If it is there, we call them as ileal pouch or Meckel's diverticulum or ileal diverticulum. And if this ileal diverticulum is inflamed, diseased, may mimic clinical signs of acute appendicitis. How to find it? 2% people have it, 2 foot from the IC valve, ileocecal valve, and 2 inch in length. Now, this covers this particular whole of this particular small intestine, large intestine, and this particular part of this midgut. Now, we are leaving to this particular part, we call them as hindgut, which is rather easy, rather uneventful. We are only going to discuss about the formations of the rectum, and that's a content that we are going to cover. So, the hindgut. So, rest part of the gut is formed from this particular region. Now, you have to pay attention about these derivatives. If you just pay attention out here, we are not going to miss anything. So, if you see that derivatives of the hindgut loop, that means this which is formed in the tail fold. So, what forms from this particular tail fold is that distal 1/3 of this transverse colon, then we have the descending colon, sigmoid colon, then we have this rectum, then it's anal canal. Now, on this anal canal, it's not entire length of anal canal is formed out here. So, we split this anal canal development into 2 parts, upper part and lower part. That's the point we are going to discuss. But again, so this particular anal canal which is going to form this particular upper part of it, and this internal lining of the urinary bladder and urethra, which has to be covered in the next sessions of urogenital system development. So, in this hindgut, that is what we are going to develop. Now, on this region, we are going to emphasize this region. So, we have to understand this particular word about this hindgut is cloaca and cloacal membrane. So, we have to understand what is cloaca, and that's it. Now, what is cloaca? Now, if you see this particular picture, this is the same gut tube which you are seeing here, ending over here is over here in a blind pouch. No further communication is there. That's why we are calling it a blind pouch. Now, this particular blind pouch which is present in the caudalmost part of the gut tube, we call them as cloaca. So, if you have to define the cloaca, is nothing but this pouch or terminal part of it. We call them as cloaca. Now, the region over here which you are seeing here is the perineum region or future perineum region. The future perineum region which is related to the anal canal, we call them as proctodium. Now, you see this particular region tissue which is known as proctodium, and this cloaca blind pouch is separated by a membrane. That particular membrane we call them as cloacal membrane. So, these 3 entities we have to emphasize. Understand what do you mean by this proctodium, what do you mean by the cloaca, and what do you mean by the cloacal membrane. So, the cloacal membrane is basically separating the cloaca with this perineum region, which is future to be, we call them as proctodium. In case of the mouth, we call them as stomodium, which is going to be the future mouth. Where you are going to be this future anal canal region, we call them as proctodium. That's why this proctoscopy name came. So, you see that this particular cloaca which has a pouch which is ending on it. Now, on this particular blind pouch, anteriorly and superiorly, we have a connection there. This particular connection which is anteriorly and superiorly is communicated with, we call them as allantois. So, this particular allantois, we referred that when we talked about this particular, the gut tube formation, initial part, when this particular loop is forming. So, this particular allantois, we will let it go. We are not going to talk about this allantois, because the allantois will be covered when you are going to talk this urogenital system. So, not for the day. We only focus on the cloaca and the fate of the cloaca. We only focus on the proctodium and the fate of this particular membrane. We call them as cloacal membrane. Now, what happens to it? We have this particular mesodermal tissue which is present in between this particular allantois and this gut tube. We call this mesodermal tissue placed inside between them is known as urorectal septum.
So this urorectal septum with time, what happens, splits this cloaca into two parts, splits this cloaca anteriorly and posteriorly. So if you see this particular sequel of the picture in this A, B and C, you will see that this is the initial picture which is zoomed in the previous one. Now you see this from the A, this particular region we call them as urorectal septum has grown little bit more over here. So this particular urorectal septum has grown more and this cloaca is looking like split into two parts, anteriorly and posteriorly. And this is the completely separated part where you see that urogenital septum completely splitting this cloaca anteriorly and posteriorly. This anteriorly has a different color part which is known as this urogenital membrane along with this urogenital sinus. We let it go, this green part. We focus on this yellow part which is lying on the back side. So this cloaca giving rise to part which is this region we getting in the backside tube which is coming over this region on the backside. This backside tube, the cloaca is named now after the split as anal canal or anorectal canal. So this thing is going to make this particular rectum and this upper part of this anal canal. So this tube which is cloaca is giving rise to this entity. Now as this particular entity which is the urorectal septum splitting this particular membrane, cloacal membrane as well. So this cloacal membrane as well split into two parts, anteriorly urogenital membrane, we are not focusing about urogenital membrane, and the posteriorly this anal membrane. So this particular whole thing is, you can see that this C picture, if you look at this, the cloaca is split into this tube, we call them as now anorectal tube or anorectal canal, which is limited by this membrane, we call them as anal membrane. So this is how this anal canal is formed. So anal canal is formed from two sources, upper part of the anal canal, lower part of the anal canal. Upper part of the anal canal is growing from the tube. Which tube? The cloacal tube. Lower part of the anal canal is growing from this proctodium. That particular proctodium is also known as anal pit. That means it is ectodermal. That means skin. And this yellow tube is endodermal. That means inside the gut tube. So this particular anal canal, upper 2/3 is made of endoderm, which is coming from cloaca, and this lower part of this anal canal is coming from this split of this skin tissue, which is ectodermal tissue, which is known as the proctodium tissues. And in between this junction point, superior 2/3 and this inferior 2/3, we have this membrane which is existing. What membrane? We call them as anal membrane. Now this anal membrane has to rupture to make this canal patent, or else the food material will be coming and be resisted by this membrane. So this particular anal membrane, if it fails to rupture, we have a disease, we call them as imperforate anus. That means the anus which is formed, the anal opening is there, but it is restricted by this membrane which is not ruptured. So this food material is going in but not coming out. The kid presenting with the clinical problem is that after 4 days of born, the kid taking up the food but not passing any stool. So that's the normal clinical presentation. And if you inspect it properly through the probe passing through this particular pit or anal pit, you will see that it's a blind pouch, it is not there, which is not communicating that. That particular condition, we call them as imperforate anus. So what happens with the imperforate anus? This anal membrane never ruptures. So this particular anorectal canal is not communicated with this anus opening or anus, and resulting in food material stacking over here, limited there. So no fecal matter is coming out. So it is known as imperforated anal membrane or unruptured anal membrane. So this is how it is going. Now here brings back to this particular anal canal anatomy, gross anatomy. We talked about the anal canal based on pectinate line. So that particular pectinate line is that particular line which divides the two countries in two parts. So that particular pectinate line is basically the point where this anal membrane was there. So if you can go back to this particular anal canal, above the pectinate line, blood supply was different. Below the pectinate line, blood supply is different.
Nerve supply of the pectinate anal canal above this particular pectinate line is different, below the pectinate line is different, lymphatic drainage is different, squamous or this epithelium lining is also different. So everything based on this is different from these two parts of anal canal. Above this particular pectinate line and below this pectinate line. This pectinate line is basically representing where this ectoderm meets with endoderm, which is the point where this membrane is placed. So this particular anal canal development, again very important, and this particular anal canal development is, again, you are not expecting these things to be given imperforate, like the straight question like imperforate anus. There will be clinical problem questions, as I am saying, kid born, 4 days, no passage of stool, anal canal is there, but ending on the blind pouch. So what is the problem with this kid? What developmental error in this individual, why this particular thing has happened? So explain it embryologically. So you have to explain this particular phenomenon based on clinical problems, based on how these particular clinical things are going in. So this is one thing related to this particular imperforate anus or lower gut. So nothing much on these things except this particular entity which I am just bypassing that. We call them as urorectal or rectovaginal fistula. This is what you are going to cover in this urogenital septum or urogenital organ development problem related to the hindgut, and this rationale of the different blood supply of the anal canal on two different regions, upper part and the lower part of anal canal. What do you mean by the pectinate line? What pectinate line embryologically represents, and what do you mean by this imperforate anus that we have to prepare? So this is what covers this entire developmental aspects of this gut or gut development. So to summarize, the entire thing about this gut development is you have to prepare these things very well regard to this particular whole thing about development of the stomach, curvature formation, omental bursa, rotations and the fate, development of the liver, hepatobiliary apparatus with these clinical problems related to that particular segment, which is very important, rather we have every chance of getting the questions on this professional on this hepatobiliary anomalies with the diagram as I mentioned. Derivatives of the different guts, foregut, midgut and hindgut, derivatives of mesentery, transesophageal fistula, tracheoesophageal fistula, pancreas, annular pancreas, herniations of the midgut with the diagram, everything, and the errors of it, Meckel's diverticulum, omphalocele, etc., atresia, and a cloaca and anal canal development and imperforate anus. So these are the areas that you need to emphasize on to talk about, to learn about this particular thing. Prepare well,